Die Son war gerät im Begriff, hinter den Hügeln zu verschwinden. Ein tödliches Licht lag über den Feldern, und das Dorf versank langsam in die Stille des Abends. Anna stand am Fenster ihres kleinen Zimmers und starrt hinaus. Ihr Herz schlug schneller, alssie in das Docht, was sie vorhat. Schon seit Wochen trug sie den alten Schlüssel in ihrer Taske. Niemand im Dorf was entdecken. Niemand durft es wissen. Seit ihrer Kindheit hort Anna Geschichten über den geheimen Vergessenheit der alten Mauer. Dort, am Ende des Dorfs, stand ein verrostetes Tor, verschlossen und überwuchert von Fu. Die alten erzählten, dass man diesen Weg niemals betreten durf. Sie nannten in den verbotenen Weg. Man flüstert von Schattenwesen, die dort letten, von Stimmen im Nebel, die Wanderer in die Irrfahrten. Manch behaupteten, sei ein Flug, der das Dorf seit Jahrhunderten beschütze, oder gefangen halt. Doch Anna war nicht wie die anderen. Sie folgt schon immer, das sie anders war. Ihr schwarzes Haar, das im Sonnenlicht fast blau schimmerte, und ihr Augen, die wie Bernsteinfarbens Glas wirkten, unterschieden sie von den übrigen Dorfbewohnern. Manchmal flüsterten die Leute hinter ihrem Rücken, sei nicht von hier. Dass ihr Mutter sie nur gefunden hat, als sie noch ein Baby war, verstärkt diesen Verdict. Niemand wusste, wer ihr Eltern wirklich waren. Der Schlüssel war Annas einziger Hinweis. Sie hat ihn vor einem Jahr gefunden, in einer Schachtel unter den alten Bodendielen ihres Hauses. Die Schachtel war alt, mit seltsamen Symbolen versiert, die sie nicht verstand. Neben dem Schlüssel lag ein Stück Pergament, auf dem in verblasster Schrift nur ein Satz stand, Dein Weg beginnt hinter der Mauer seitdem hat Anna keine Ruhe mehr. Jednak tronkt sie von einem Nebelpfad, von Stimmen, die sie riefen, und von einer Stadt, die im Licht erstrahlt, weit hinter den Grenzen ihres Dorfs. In diesem Abend war ihr Entscheidung gefallen. Sie kann nicht länger warten. Lies nam sie den Umhang vom Haken, warf ihn über die Schultern und trat hinaus in die cool Abendluft. Das Dorf lag ruhig, nur vereinzelt Lichter flackerten in den Fenstern. Niemand bemerkt sie, als sie durch die engen Gassen ging, vorbei in den alten Fachwerkhäusern, vorbei in dem Brunnen, in dem die Dorfbewohner am Morgen noch Wasser geholt hatten. Der Weg zur Mauer fahrt in den Feldern entlang. Der Himmel farbt sich ins Wisken dunkelviolett, und die ersten Stern blinkten am Horizont. Anna spürt ein Kribbeln in der Luft, als was ain't die Welt, was sie gleich unwürdig. Vor ihr hab sich die alte Mauer. Mus und fu hatten die Stein fast völlig bedeckt, und das Tor war rostig und schwer. Sie griff in ihr Task und holt den Schlüssel hervor. Folgt sich kalten, schwer, als trug die last von Jahrhunderten in sich. Mit einem tiefen Atemzug steckt Anna ins Schloss. Ein leises Knacken erdend, dann ein metallisches Quietschen. Das Tor gab nach, als hat es nur auf sie gewartet. Ein Windstoß wet ihr entgegen, kol und voller fremder Geruch, feuchter Wald, alte Erde, und etwas, das noch fewer und Sauls Rock. Anna schluckt, trat hindurch und zog das Tor hinter sich zu. Vor ihr lag ein schmaler Pfad, der in den Wald fahrt. Die Nebelschwaden krochen über den Boden, und die Baume wirkten höher und dunkler als die sie kannt. Jeder Schritt halt seltsam weiter, als der Wald ein lebendiges Wesen, das sie beobachtet. Nach wenigen Minuten spürt sie, dass sie nicht alien war. Irgendwo zwischen den Bäumen bewegt sich etwas. Es war kein normales Tier. Die Schatten wirkten größer, ihr Bewegungen sehr schnell, sehr lautlos. Anna zog den Umhang fester sich und versucht, ihren Atem zu kontrollieren. Dann hort sie ihn Stimme. Endlich sie bleib abrupt stehen.
Die Stimme war leise, kaum mehr als ein Flüstern, doch sie halt in ihrem Kopf weiter. Endlich bist du gekommen anadrit sich doch da war niemand. Nur Nebel, Baume, Dunkelheit. Wer ist da, ihr Stimme zittert. Still. Dan wieder ein Whispern, dieses Mal nachher. Dein Blut kennt den Weg. Falsch dem Pfad ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Doch anstatt zu kuren, spurt Anna plötzlich ein seltsame warm in ihrer Brust, als würde etwas in ihr erwachen. Ihr Herz schlug schneller, aber nicht mehr aus Angst, sondern aus Neugier, aus Hoffnung. Sie ging weiter. Der Pfad fährt tiefer in den Wald hinein, vorbei an uralten Bäumen, deren Stamm wie verdreht Gesichter aussehen. Die Luft wurde schwerer, der Nebel dichter. Doch Anna fühlt sich gelenkt, als würde unsichtbar Kraft sie vorwärts drängen. Nach einer Weile öffnet sich der Wald zu einer kleinen Lichtung. In der Mitte stand ein zerbrochener Steinbogen, überwuchert von Moos. Fremd Symbole waren in die Stein geritzt, dies Elben wie auf der Schachtel, in der sie den Schlüssel gefunden hat. Anna trat nachher. Dies ist der Beginn, flüstert die Stimme erneut. Sie legt die Hand auf den kalten Stein. Ein Licht begann schwach aufzuleuchten, dort, wo ihr Finger die Symbole berührten. Der Nebel wirbelt sie herum, und plötzlich hat sie das Gefühl, als würde der Boden unter ihren Füßen verschwinden. Ein leises Summen erfüllt die Luft, immer stärker, bis es wie das Schulagen von Flügeln klang. Anna nimmt die Augen zusammen, und als sie wieder öffnet, war sie nicht mehr im Wald. Vor ihr lag ein riesig leuchtet von einem Himmel voller fremder Stern. In der Fern erhoben sich Ruinen, die aussehen wie die Überreste einer alten Stadt. Und irgendwo dort drüben flackert ein helles, goldens Licht, das sie magisch anzog. Anna atmet tief ein. Ihr verbotene Reise hat gerade erst beginnen der Wind strich über die Weite und bracht ein leises Pfeifen mit sich, das wie das Flüstern langst vergessener Stimmen klang. Anna stand noch immer atemlos am Rand des Walds, oder besser gesagt, an dem Ort, der eben nach der Wald Joassen war. Hinter ihr lag nur ein skimmernder Nebel, und sie wusste nicht, ob der Rückweg noch existiert. Vor ihr erstreckt sich die bis zum Horizont. Dunkelsgrau wagt im Wind, das Whisken ragten zerbrochen Steinsäulen auf, als waren sie die letzten Überreste einer Zivilisation. In der Fern glomm das golden Licht, das sie sofort magisch anzog. Es pulsiert wie ein Herzschlag, gleichmäßig, einleitend, fast befallend. Anna zog den Umhang Anger ihr Schultern und macht sich auf den Weg. Jeder Schritt auf dem unbekannten Boden ließ sie spüren, das sie weit weg von allem war, was sie kannt. Der Himmel war übersät mit Sternen, doch keine einzige Konstellation war vertraut. Es war, als sie in ein andere Welt getreten. Während sie ging, begannen die Ruinen deutlicher zu werden. Term, halben gestört, Mauern, von Pflanzen überwuchert, und Breitstraßen, die einst von tausenden Füßen betreten werden sein mussten. Doch nun war alles still. Dies war einst ein Reich Delicts Anna blieb abrupt stehen. Die Stimme, die sie schon im Wald gehört hat, klang wieder. Sie war klarer, deutlicher, beinahe menschlich, und sie schien direkt aus der Luft zu kommen. Sprichte, rief Anna, bemut, ihr Angst zu verbergen. In Gestalt trat aus den Schatten einer Mauer hervor. Es war eine Frau, hochgewachsen, mit langem, silbernem Haar, das im sternen Licht schimmerte. Ihr Augen leuchteten in einem unnatürlichen Blau, und ihr Gewand wet, als wär es aus Nebeljote. Ich bin Elira, sagte sie mit ruhiger Stimme. Die Hüterin dieses Tors Anna start sie in. Ein Tor?
Woen verright es. Und, waarom ben ich hier, Elira lachelt sanfeet, doch ihr Blick bleibt ernst. Du bist hier, weil dein Blut dich geverright hat. Weil du nicht von Genen bist, die hinter der Mauer leben angeschluckt. Nicht, von dort, die Frau nicht. Die een annen stammen aus dieser Welt. Vorvilen Jahrhunderten brach ein Krieg aus zwischen den Volkern delix und den Chatinwesen, die du im Wald gespürt hast. Dich und die eines gleichen Schützen, brachten wir einige Kinder in die Menschenwelt, verbergen hinter der Mauer. Doch eines Tages, so war es vorherges hen, werden die Kinder zurückkehren. Und du bist die erste eines Hers pocket heftig. All die Fragen, die sie ihr Leben lang verfolgt hatten, schienen plötzlich in Antwort zu finden. Sie war also wirklich nicht wie die anderen Dorfbewohner. Aber warum sie was, soll ich tun, fragte sie leise. Elira trat naher. Der Weg, den du gewählt hast, ist gefährlich. Du hast dich auf dich aufmerksam gemacht. Sie wissen nun, dass du zurückgekehrt bist. Aber du tragst das Erbe deiner Familie in dir du kannst das Licht nu entfachen anspurt, wie sich ein Noten in ihrem Inneren List, und gleichzeitig Last auf ihr Schultern legt. Licht nu entfachen? Das klang nach einer Aufgabe, die grosser war als, was sie je gekannt hat. Und wenn ich dir, flüstert sie. Elira's Augen werden harder. Dan word die Dunkelheit sich erheben. Und nicht nur dies Welt, sondern auch die ein Word in Finsternis versinken ein kalter Schauer lief an den Rücken hinunter. Die Frau tut mit ihrer Hand auf das golden Licht in der Fern. Dort liegt der Kristall von la Maria. Solange schwach brennt, gibt es Hoffnung. Du musst in erreichen. Nur dein Blut kann in nu erwecken an nicht langsam, obwohl ihr bein vor unsicherheit zitterten. Aber sei gewarnt, fuhr Elira fort. Die Schatten werden versuchen, dich aufzuhalten. Sie sind nicht dumm. Sie nehmen viel Gestalten, manchmal auch die von Menschen, die du liebst ein Dumpfscrollen und plötzlich aus der Fern, alsob die selbst ihr Warnung bestätigt. Anna blickt erschrocken in die Dunkelheit, doch dort war nur Bewegung, etwas huscht zwischen den Ruinen. Elira hob die Hand, und ein schwaches Licht leuchtet in ihrer Handfläche auf. Hier. Nimm dies ein kleiner Kristall lässt sich aus dem Licht und schwet in Anna's Hand. War warm, obwohl wie Stein worked. Solange du diesen bei dir tragst, wirst du den Weg erkennen, auch wenn die Schatten dich tosken wollen Anna nicht dankbar, schloss die Finger den Kristall und spürt, wie ihn sanft warm in ihr Brust zog. Als sie wieder aufblickt, war Elira verschwunden. Nur das Sternenlicht und die Ruinen bleiben zurück. Anna at me tief durch. Sie hat kein Wall. Mit festem Griff den Kristall set Saint sie ihren Weg fort. Nachher sie dem goldenen Licht kam, desto deutlicher hort sie fremd Geruch. Schritt. Flüstern. Manchmal glaubt sie, hinter ihr wurde jemand gehen, doch wenn sie sich umdreht, ward Unterschied. Der Kristall in ihrer Hand glimpft mal schwach, wenn etwas in der Nähe war, und so was Saint sie, das Elira die Wahrheit gesagt hat, die Schatten waren bereits hinter ihr her. Plötzlich stand sie vor einer schwaltigen Brücke aus Stein, die über einen Abgrund fährt. Unter ihr lag nix als Dunkelheit, endlos und tief, als würde die Welt dort zu sen. Am anderen Ende der Brücke sah sie das Leuchten de Kristalls von la Maria, heller und klarer als zuvor. Anna set Saint vorsichtig einen Fuss auf die Brücke. Sie war alt, brüchig, und jeder Schritt Stein in die Tief Sturzen. Ihr Herz rast, doch sie wagte sich weiter.
in der Mitte Bruch hort sie plötzlichen Stimme hinter sich. Anna, sie dreht sich und start. Auf der Bruch stand ihr Mutter. Oder zumindest die Frau, die seals ihr Mutter kennt. Ihr Gesicht, ihr Stimme, sogar die Tränen in ihren Augen wirkten nicht. Bitte, komm zurück. Genickt weiter. Dort drüben wartet der Tod auf dich, rief die Frau mit flehender Stimme. Alles Herzog sich zusammen. Ihr Mutter war die einzige Joasen, die sie im Dorf wirklich gelitten hat. Die Vorstellung, das sie Leidenkind, weil Anna weging, tat wet. Doch dann spürt sie den Kristall in ihrer Hand. Ihr Glut auf, warm und skutzend, und warnend. Anna bist die Zähne zusammen. Du bist nicht mein Mutter einsisken erdend. Das Gesicht der Frau verzog sich, die Riss auf, und darunter kam ein schwarzerschitten zum Vorschein, mit glühenden Augen und einer Fratze, die vorhasverzerreit war. Das Wesen stiess ihnen schräg aus, der den Abgrund Titern Lias, und sprang auf Anna zu. Anna rannt. Mit aller Kraft stürmt sie über die Bruch, während hinter ihr das Monster tobt. Steinlisten sich, die Bruch brachen mehr Ehrenstillen ein, doch sie erreicht das Ende und im letzten Moment. Sie sprang, landet hart auf den Boden und rollt sich ab. Als sie zurückblickt, brach die Bruch unter dem Gewicht des Schattens zusammen. Das Wesen stört in die Tiefe, Christian, bis es im Dunkel verschwand. Guckend, mit zitternden Gliedern, rappelt Anna sich auf. Vor ihr, nur wenig Schritt entfernt, lag ein Bretttrip, die hinaufführt zu einem Plateau. Und dort oben glut der Kristall von Maria, groß wie ein Mensch, ingebetet in ein steinern Saal. Sein Licht war schwach, aber lebendig. Anna was saint, das war ihr Ziel. Und doch spürt sie, dass die große Prüfung noch vor ihr lag. Anna stand am Fuß der steinernen Treppe. Über ihr glut der Kristall von Maria, schwach und doch voller Macht. Sein goldens Licht pulsiert im Rhythmus eines Herzschlags, als ward auf sie. Jeder Atemzug, den Anna nahm, folgt sich schwören, nachher sie dem Plateau kam. Es war, als last die Gesamtgeschichte dieser Welt auf ihren Schultern. Mit zitternden Beinen setzend sie den ersten Fuß auf die Stufe. Ein cooler Wind fegte herab, und für einen Moment meint sie, flüstern in der Luft zu hören, Stimmen, die sie riefen, manch sanfte, and ihr voller Drehung. Doch der Kristall in ihrer Hand looktet warm, und sie zwang sich, weiter zu gehen. Die Trepsgehen endlos. Jeder Schritt war mühsam, als ob die Schwerkraft selbst sie zurückziehen wollte. Ihr Herz schlug heftig, nicht nur vor Anstrengung, sondern auch vor Erwartung. Schließlich erreicht sie das Plateau. Vor ihr stand die gewaltige Saal, Uralt und von Rissen durchzogen. In ihrer Mitte, ingebetet wie ein Herz in einer Brust, lag der Kristall von Maria. Strahlt ein sanftes, goldens Licht aus, das ihr Gesicht erhellt. Anna spürt, wie warm und Kraft von ihm ausgingen, und wie zugleich schwach war, fast am Verlosken. So not, flüstert sie. Doch in dem Moment titert der Boden. Ein Tiefscrollen drang aus der Tiefe, und die Luft verdichtet sich. Der Himmel über ihr verdunkelt sich, als würde ein unsichtbar Hand die Stern auslosken. Dan hab sich ein Stimme, kalt und schneidend wie du wagst zurückzukehren, Anna für Harem. Aus den Schatten am Rand de Plateaus krochen Gestalt hervor, groß, duster, und von einer schwartlichen Aura umgeben. Die Augen gluten rot wie Kohlen, und seine Gestalt wirkt wie aus Rock und Flammen zugleich geformt. Bist du, fragte Anna, obwohl sie die Antwort tief in ihrem Inneren bereits kennt. Ich bin Morath,
Diener der Finsternis, Wachter dieser Schwell, Don die Gestalt. Seit Jahrhunderten wache ich über den Kristall. Niemand von einem Blutsalt je wieder hierher zurückkehren. Doch du, seine Stimme wurde tiefer, gefährlicher. Du bist torich genug Joasen Anna wichinen Schritt zurück, doch der Kristall in ihrer Hand pulsiert auf, heller als zuvor. Sie spürt, wie warm ihr Angst verdrängt. Wenn du wirklich der Wachter bist, warum fürchtest du mich dann, rief sie, ihr Stimme lauter, als sie selbst erwartet hat. Ein Schneidens Lachen halt über das Plateau. Fürchten? Dich? Ein Kind, das kaum versteht, wersie ist? Nein, ich fürcht dich nicht. Aber ich werde dich vernichten, bever du erkennst, wie viel Macht in dir Rudmorth hab sein Hand, und ein Sturme Uescheten Schoss auf Anasiu. Schwarzstrahlen, wie Glühhendketten, peitschten auf sie nieder. Instinktiv hab sie den kleinen Kristall in ihrer Hand hoch. Ein Glasens Licht brach hervor, blendend und warm. Der Angriff prallt ab, und die Schitten versagen sich zustend, als hat man sie verbrant. Anna gucket, doch in ihrem Herzen spürt sie war nicht hilflos. Das Blut, murmelt Morath. Für einen Augenblick workt weniger sicher. Du bist wirklich von innen dann weißt du auch, dass ich hierher rief Anna. Der Kristall gehört nicht der Dunkelheit, gehört dem Licht, sie want sich zur Saal, streckt die Hand nach dem großen Kristall aus doch Morath brüllt auf, und mit einem Schlag aus purer Finsternis riss sie zurück. Anna starrt hart auf den Boden, gucket, doch rappelt sich wieder hoch. Der Kampf hat begonnen. Morath hab sich zu voller Gras, seine Schittener peitschten wie Schlangen durch die Luft. Anna ran zwischen den Säulen her, duck sich, sprang aus, waren die dunklen Schulige den Stein zerschmetterten. Funkenfliegen, als die Uralten Runen im Plateau aufleuchteten. Immer wieder hab Anna den kleinen Kristall, und jedes Mal, wenn ein Schlag sie traf, wehrt ihnen Teil der Dunkelheit ab. Doch sie spürt, dass nicht unendlich stark war. Sie braucht ihn Andierlosen, schnell. Den großen Kristall, ich muss ihn erreichen, gucket sie. Sie sprintet nach vorn, doch Morath stellt sich ihr in den Weg. Sein Augenliderten. Du wirst niemals sein Macht erwecken, ein Strahl aus reiner Finsternis schoss aus seiner Hand. Anna hab verzweifelt den Kristall, und genau in diesem Moment spürt sie etwas Neues. Der kleine Stein in ihrer Hand pulsiert ein Klang mit ihrem Herzen. Und als der Schittenstrahl sie traf, wurde nicht nur abgereit, wurde zurückgeschlittert. Morath brüllt, als der Schlag in selbst traf. Rock stieg von seiner Gestalt auf, und für einen Moment wankt Jetzt, schrie Anna in sich selbst. Mit letzter Kraft rannt sie los, direkt zur Saal. Der Kristall von Lumeria glutschwach, als spia ihr nahe. Sie legt ihr Hand auf ihn, und in dem Moment schoss ein Lichtstrahl durch ihren Körper. Bilder fluteten ihr Bewusstsein. Sie sah ihn statt aus purem Licht, Menschen mit Augen wie Stern, und einen Himmel, der von goldenen Flügeln erhellt war. Sie hört Stimmen, die sangen, und spürt die warm von tausend Sonnen. Dan hört sie in einzig klare Stimme, sanfte und machtvoll, kein Delicts, erweck uns Anna schrie auf, nicht aus Schmerz, sondern weil die Macht, die durch sie floss, überwältigend war. Der Kristall von Lumeria begann heller zu brennen, erst golden, dann weiß, bis das Gesamtplateau von Licht erfüllt war. Morath brüllt, skut saint sich mit seinen Schitten, doch das Licht brandt sich durch seine Gestalt. Nein. Du darfst nicht, Anna want sich ihm zu, die Hand nach immer am Kristall.
Ihr Augen Lookatiten nun ebenso golden Widerstein. Die Einzeit ist vorbei, ein Lichtstrahl schoss aus dem Kristall und traf Morath mit Waller wucht. Der Schatten schrie, wann sich, und seine Form zerfiel, als wurde von innen heraus verbrant. Schließlich zersplittert in tausend Funken und verschwand im Nichts. Still sank sich über das Plateau. Anna sank auf die Knie, Schopfeet, doch das Licht sie Harem bleib warm und scoot send. Der Kristall von Lumeria pulsiert nun hell, stark, alsseier wieder erwacht. Doch Anna was saint, dies Warner der Anfang. Sie spürt ihn Präsens hinter sich, nicht feindlich, sondern vertraut. Sie sich umdreht, stand Elira wieder da, ihr Augen voller Stahls. Du hast es geschafft, sagte sie sanft. Der Kristall let wieder. Das Reich Licht mit Anna sah sie in, Schweiß auf der Stirn, Tränen in den Augen. Aber Morath sagte, ich sei die Erste. Gibt es noch andere, Elira nicht langsam. Du bist nicht alien. Andere Kinder des Leben noch in deiner Welt, verbergen, unwissend. Sie werden die Hilfe brauchen. Denn dies war nur der erste Kampf. Die Schatten sind noch nicht besiegt Anna atmechwer, doch ein Funken Hoffnung glut in ihrer Brust. Sie war kein Fremd mehr. Sie gehört zu etwas Größerem. Sie blickt zum Kristall hinauf, der nun strahlt wie ein Sonn. Die verbotene Reise hat sie hergefeiert, und sie wassaint, dass ihr Weg gerät erst beginnen hat das Licht des Kristalls von Lumeria hult das Plateau noch immer in ein warm, golden Glut. Anna stand regloste, die Hand auf dem Stein, und spürt, wie die Energie langsam ruhiger wurde. Die Wildkraft, die eben noch durch sie gestromt war, lies noch, bis nur noch ein sanftes Pulsieren übrig blieb, wie ein Herzschlag, der sich mit dem ihren Inte. Elira trat naher und legt ihr die Hand auf die Schulter. Du hast mehr Mut gesiegt, als ich es für möglich hielt, sagte sie leise. Aber die Reise ist damit nicht beendet. Sie beginnt erst Anna want den Blick nicht vom Kristall. Du hast gesagt, es gibt andere Menschen wie Michigan Kinderdelicts. Wo finde ich sie, Elira's Gesicht wurde ernst. Sie sind verstrut, über die Welt und viel Licht auch über dies. Wir wissen nicht, sie wirklich sind. Manch werden kämpfen wollen, andere werden die Wahrheit nicht akzeptieren. Es wird die aufgewiesen, sie zu finden Anna schluckt. Der Gedanke, dass sie nicht alien war, gab ihr Hoffnung. Doch gleichzeitig spürt sie die Last dieser Aufgabe. Und wenn sie nicht folgen wollen, dann musst du sie überzeugen, antwortet Elira. Denn ohne sie wirst du die Schatten nicht aufhalten können. Morath war nur ein Diener. Hinter ihm stehen macht, die größer und alter sind, als du dir vorstellen kannst ein Schauer lief Anna über den Rücken. Sie dachten die Schatten wiesen im Wald, und die Fratze, die sich hinter dem Gesicht ihrer Mutter verbergen hat. Wenn es noch Schlimmers gab, wurde sie stark sein müssen, starker, als sie sich jemals zugetraut hat. Elira trat in den Rand des Plateaus. Unter ihnen breitet sich die Weite aus, doch sie war nicht mehr so finster wie zuvor. Das Großgemerde im Licht des Kristalls, und die Sterne am Himmel glanzten heller. Du musst zurück in die Welt, sagte Elira. Dort wirst du die ersten Spuren finden. Dein Schlüssel wird dich führen Anna griff instinktiv nach der Task, in der sie den alten Schlüssel aufbewahrt. Folgt sich warmen, lebendig, als hat Anteil an dem Licht des Kristalls genommen. Und wie komm ich zurück, fragte sie. Elira hob die Hand. Eins gemmernder Kreis aus Licht entstand neben der Saal, ein Portal,
Das Auspurem Nebel und goldenen Funken Bestand. De Inter war nix als Schwars, doch Anna spurt, das der Weg in ihr Dorf fahrt. Sag die Elira. Und verlieren jemals den Glauben an dich selbst Anna nicht. Sie war Schopfeed, aber ins Glossen. Mit einem letzten Blick auf den Kristall von La Maria trat sie in das Portal. Das Gefühl, hindurchgegangen, war seltsam, als würde man gleichzeitig fallen und schweben. Der Nebel sie, und als sich lichtet, fand sie sich am alten Tor wieder, das sie zu Beginn ihrer Reise geöffnet hat. Die Nacht im Dorf war still. Es war, als sie keine Zeit vergangen. Doch Anna spürt, dass in ihrem Inneren Ewigkeit verstrichen war. Sie lehnt sich gegen die Mauer, mit tief durch und Schloss die Augen. Da hort sie plötzlich ein Geräusch, Schritt. Anna, sie fuhr herum. Am Rand der Felder stand Jonas, ein Junge aus dem Dorf, mit dem sie aufgewachsen war. War ihr Freund Joasen, seit sie denkend, neugierig und mutig, aber auch oft sehr vorsichtig. Sen Blick war voller Sorge. Wo warst du, fragte hastig und lief auf sie zu. Man hat dich überall gesucht. Die Mutter ist außer sich vor Angst, Anna zagert. Sollt sie ihm die Wahrheit erzählen? Es klang verrückt, Christel, Schattenwesen, Fremdwelten. Aber Jonas Augen funkelten vor Ehrlichkeit, und sie wusste, dass ihr mehr vertraut als ihr Gentleman sonst. Jonas, begann sie leise. Etwas ist passiert. Etwas Grosses. Ich kann es dir nicht alles sofort erklären, aber, ich glaube, ich gehöre nicht wirklich hierher runzelt die Stirn. Nicht hierher? Was soll das heißen, bever Anna antwortend, spürt sie plötzlich ein Vibrieren in der Task. Der Schlüssel glut schwach. Sie zog in Herwehr, und bemerkt, das Symbole auf seiner Oberfläche zu leuchten begannen, Symbole, die sie vorher nie gesehen hat. Jonas Augen weiteten sich. Was, ist das ist mein Wegweiser, murmelt Anna. Und sagt mir, dass ich nicht alien bin kaum hat sie das ausgesprochen, begann der Schlüssel heller zu leuchten. Ein Dunner Strahl aus goldenem Licht schoss über die Felder hinweg und zeigt nach Norden, zum alten Wald. Jonas wich zurück. Hast du das gesehen? Anna, was hast du da, Anna at me tief ein. Jonas, ich muss dir die Wahrheit sagen. Ich bin nicht wie die anderen. Ich bin, anders. Und irgendwo dort draußen gibt es mehr wie Michigan ich muss sie finden Jonas schüttelt unglaublich den Kopf. Anna, das klingt verrückt. Aber, sah sie langen, und dann Lagensgelassenheit in seinem Blick. Wenn du gehst, dann gehe ich mit dir Anna start innen. Das ist sehr gefährlich oder nicht, erweitert ich lass dich nicht alien. Wir sind Freunde. Und egal, was du bist immer noch Anna ein warmes Gefühl breitet sich in ihr aus viel Licht hat Elira recht, sie wurde an ihr Brauchen. Und viel Licht begann es hier, mit Jonas. Sie nicht langsam. Gut. Aber du musst mir versprechen, dass du stark bleibst. Wir wissen nicht, was uns Wortet versprochen noch in der Elben Nacht folgten sie dem Lichtstrahl des Schlüssels. Der Weg fahrt sie in den Wald, tiefer, als sie gegangen waren. Die Dunkelheit war dicht, doch der Schlüssel leuchtet wie ein klein Latern, die den Pfad sichtbar macht. Nach Stunden de Wanderens erreichten sie in Lichtung. Dort, im Grau, lag ein Jung, kaum alter als sie. Trug Kleidung, die fremdartig wirkt, fast wie Rüstung, und in seiner Hand hielt ein Schwert, das Schwachsgemerte. Anna nicht neben ihm. At meet,
aber war bewusstlos. Alssie sein Stern berührt, flak der Schlüssel hell auf, und die Symbole strahlten starker. Ein weiteres kind Delicts, flustert Anna. Jonas sah sie sprachlosen. Das gibt es also wirklich in diesem Moment regt sich der Jung. Sein Augen öffneten sich, und sie looketen in einem klaren, goldenen Ton, genau wie die von Anna. Murmelt schwach. Seid, wie ich Anna nickt, und Hörst schlug schneller. Elira hat recht gehabt. Sie war nicht alien. Doch gleich zeitig spurt sie, wie die Schatten in der Fern lauerten. Das Flüstern im Wind war Zurigkeit, Leser, Bedrohlicher. Die Reis hat sie zusammengeführt, aber sie wasseint, der war Kampfstand noch bever. Die Nacht auf der Lichtung war still, doch unter der still lauert etwas. Anna spurt wie ein Pochen tief in der Erde. Der Schlüssel in ihrer Hand vibriert schwach, als wohl sie warnen. Neben ihr lag der Jung mit den goldenen Augen, langsam erwachend. Jonas hielt nervös Wache, sein Blick glitt immer wieder in die Dunkelheit zwischen den Bäumen. Wie heißt du, fragte Anna sanft, als der Jung sich aufsetzend. Seine Stimme war schwach, aber klar. Kael sah sich verwirrt, dann heftet sich sein Blick auf Anna. Du bist auch eins von uns Anna nickt. Elira hat gesagt, dass es an ihr Kinder Delicts gibt. Ich hab dich gefunden, weil der Schlüssel mich geführt hat. Kael legt die Hand auf sein Brust, als muss die Wort erst begreifen. Ich erinnere mich an nix Genos. Nur, dass ich gesagt wurde. Schatten haben mich verfolgt. Ich konnte sie bekämpfen, aber irgendwann, hielt in und sah auf das Schwert in seiner Hand. Dan wurde als Swartz Jonas trat einen Schritt nachher und musste die Klinge. Das sieht nicht wie ein gewöhnliches Schwert aus Kael habe es leicht. Die Klinge war aus einem silbrig goldenen Material gefertigt, und in der Schneid liefen Runen entlang, die im Dunkeln schwach glimmten. Es war immer bei mir, murmelt Ich glaube, es gehört zu mir, so wie dein Schlüssel zu dir gehört. Anna spurt sofort die Wahrheit in seinen Worten. Das Schwert vibriert schwach, fast im Einklang mit dem Schlüssel, und für einen Moment erhält ihn golden Glut die Lichtung. Doch in dieser Glut regt sich auch etwas anderes. Ein Flüstern wet durch die Bäume, dumpf und bedrohlich. Die Dunkelheitsgehen sich zu verdichten, Schatten formten sich zwischen den Stammen. Jonas spannt sich an, griff nach einem Stock, der im Vergleich zu Kaels Schwert erbarmlich wirkt. Sie kommen wieder, flüstert Kael, sein Augen voller Entschlossenheit. Die Schatten lassen niemanden entkommen, der ihr Geheimnis kennt. Anna hab den Schlüssel, und sofort flammt sein Licht auf, heller als zuvor. Doch die Schatten wicken nicht zurück. Im Gegenteil, sie schienen sich von allen Seiten zu nähern, als würde ihn unsichtbar Armee sie umzingeln. Wir müssen weg, rief Jonas Panis. Kael schüttelt den Kopf. Es gibt keinen Ausweg. Sie wollen uns, und wenn wir weggelaufen, werden sie uns jagen, bis wir fallen. Anna spurt, wie ihr Herz rast. Der Schlüssel in ihrer Hand glut heiß, als würde sie drängen, etwas zu tun. Dan kämpfen wir, sagte sie entschlossen. Jonas starrt sie an. Anna, du spinnst. Wir können doch nicht gegen das da antreten, wir haben kein Wall. Sie trat neben Kael und hab den Schlüssel, während das Schwert hab. Das Licht und die Klinge begannen im gleichen Rhythmus zu pulsieren, als wären sie Furienander geschaffen. Die Schatten bewegten sich schneller. Aus dem Dunkel traten Gestalten hervor, groß und verzerreit, manch tierenlich, manch menschenähnlich, alle aus schwarzer, brodelnder Substanz. Augen wie Glut starten sie an.
Kale Styassinen Schrei aus und sprang vor, sen Schwartblitz ein Mond licht auf. Der Erstischen stört sich auf in, doch mit einem einzigen Hebseris die Klinge die Dunkelgestalt, die sich zischend in Nebel auflöst. Anna Fold, wie in Kraft in ihr erwacht. Sie hab den Schlüssel, und aus ihm Schoss ein Strahl aus goldenem Licht, der in Grupterschitten zurückdrängt. Der Strahl brandt locker in ihr Körper, bis sie sich schreiend auflösten. Jonas stolpert zurück, weil überwältigt. Das ist unmöglich, doch den Griff auf nach einem brennenden Ast vom Boden, stellt sich neben Anna und schlug nach einer der kleineren Kreaturen. Sie seiner eigenen Überraschung kriegt sie und lässt sich ebenfalls in Rauch auf. Sie sind nicht unbesiegbar, rief Anna. Wir müssen zusammenhalten, die Schlacht tobt. Kale bewegt sich wie ein erfahrener Kämpfer, obwohl selbst erst anskien, wie instinktiv das Schwertfahrt. Anna spürt, wie der Schlüssel sie leidet, als würde wissen, wohin sie zielen muss. Jonas hingten Kampfro, unbeholfen, aber mutig, und manchmal war gerade sen unvorhersebarer Schlag, der ihnen schitten sie Boden zwang. Doch die Dunkelheit war endlos. Verjetten besiegten generierten zwei neue aus den Bomben hervor. Das Flüstern wurde lauter, sie einem cha aus Stimmen, die Seiten, ihr konnt nicht entkommen ihr seid sie schwach das Licht word verlassen Anna gucket, ihr Arm brannten vor Anstrengung. Werden sie viel, Kale pariert ihnen Hieb, Funken spruten von seiner Klinge. Dan müssen wir das Licht verrienen, wie, rief Anna. Vertrau mir, Kale sprang zurück zu ihr. Ihr Blick trafen sich, und ohne Wort was Anna, was sie tun war. Sie hielt den Schlüssel hoch, Kale legt die Klinge sens Schwarz dagegen. In dem Moment, als Metal und Kristall sich berührten, brach eine Explosion aus goldenem Licht hervor. Die Gesamtlichtung wurde in Helligkeit getauscht, so stark, dass selbst Jonas die Augentliusen musste. Ein gleißender Strahl breitet sich aus, fast die Schatten und vibrant sie, einer nach dem anderen. Ihr Schrei halten durch die Nacht, bis sie in nichts zerfielen. Als das Licht verblasst, bleibt nur still zurück. Der Boden war bedeckt mit einer feinen, dunklen Asche, die vom Wind vorgetragen wurde. Anna gucket, ließ den Schlüssel sinken. Kale stand neben ihr, das Schwert noch immer erhoben, sen Atemschwur. Jonas start sie beiden, sen Gesicht blass, aber voller Erstaunen. Ihr habt sie alle vernichtet, murmelt Kale schüttelt den Kopf. Nein. Das waren nur die Vorboten. Sie wollten uns testen Anna nicht langsam. In ihrem Herzen was sie, das recht hat. Das war nicht das End, es war der Anfang. Sie sah Jonasen, der noch immer zittert. Es wird nicht leichter werden. Du kannst jetzt noch umkehren, Jonas. Niemand wurde dir das Verabellen doch Jonas schüttelt heftig den Kopf. Vergis es. Ich bin dabei. Was ihr gerade getan habt, das war unglaublich. Aber wenn ihr glaubt, dass ich euch jetzt allen lasse, dann kennt ihr mich nicht Anna lächelt schwach. Zum ersten Mal fühlt sie, dass sie nicht alien war, nicht nur wegen Kale, sondern auch wegen Jonas. Kale steckt sein Schwert in den Boden und blickt nach Norden. Wir müssen weiter. Ich spüre, da draußen gibt es noch mehr von uns und die Schatten werden nicht ruhen, bis sie uns alle gefunden haben Anna holt den Schlüssel hervor. Glut ernud, die esmal starker als über, und ein neuer Strahl aus goldenem Licht zeigt den Weg, weit über die Wälder hinaus, zu den Bergen am Horizont. Sie at mit tief ein. Dan verriet uns der nach St. Schritt dorthen und so machten sie sich auf den Weg, drei Gefährten, variant durch Licht und Gefahr.
Hinter innen lag die erste Schlacht, vor innen ein Krieg, den sie kaum begreifen konnten. Doch Anna was saint, die verbotene Reise war nicht langer ihr alien der Morgengraut über dem Wald, als Anna, Kale und Jonas ihren Weg fortsetzten. Die Nacht hat Narben hinterlassen, nicht nur im Boden der Lichtung, wo ich im Wind verflogen war, sondern auch in ihrem Innern. Anna spürt die Müdigkeit in jedem Schritt, doch der Schlüssel in ihrer Hand glut beharrlich, als wohl ihr Mut einflossen. Vor innen ragten die Berge auf, majestatisch und abweisend zugleich. Die Gipfel waren von Nebel ummelt, und selbst der Fernkant man die schroffen Felsen erkennen, die wie Zähne in den Himmel bissen. Da oben also, Jonas schnauft, waren seinen Rucksack zurechtruckt. Ganz ehrlich, warum müssen dies Magis ständig immer in den unzuganglichsten Ecken der Welt versteckt sein, Kale lachelt nur schwach. Vielleicht, weil sie dort am sichersten sind oder weil jemand will, das nur die starksten sie finden, murmelt Anna. Die Stunden vergingen in gleichmäßigem Schritt. Der Weg fahrt sie durch dicht Wälder, über Kleinflüsse und schließlich auf Stielerpfade, die nach oben fahrten. Immer wieder hielt Anna in und Lot, doch die Schittenschienen fern. Nur ab und sie glaubt sie, ein Flüstern im Wind zu hören, doch es war schwach, kaum mehr als in Erinnerung. Am zweiten Abend schlugen sie ihr Lager am Fuß eines gewaltigen Wasserfalls auf. Das donnernde herabstürzenden Wassers füllt die Luft. Kale sammelt Holz, Jonas versucht, ein Feuer zu entfachen, und Anna saß mit dem Schlüssel in den Händen du denkst zu viel, sagte Kale, ohne sie anzusehen. Anna sah auf. Wie meinst du das, legt ihnen ast ins Feuer. Du versuchst, jet antwort im Voraus zu finden. Aber manchmal offenbaren sich erst, wenn man sie let sie schwieg, doch in ihrem Inneren rumorde es. Sie wold fragen, was meint, doch Jonas unterbrach sie mit einem Flug, als sich die Finger am Feuer verbrannte. Kale lacht leise, und für einen Moment worked die Welt leichter. Am nächsten Morgen fahrt der Schlüssel sie weiter, non Stil bergauf. Der Pfad war beschwerlich, lässt sich unter ihren Füßen, und die Luft wurde dünner. Jonas gucket, während Kale sich scheinbar mühelos bewegt. Anna folgt, wie der Schlüssel sie starker zog, hoher sie kamen, als ob sich auf etwas in den Bergen ausrichtet. Nach Stunden erreichten sie ein Plateau. Dort stand ein Bauwerk, halb verborgen im Felsen, ein Kloster. Seine Mauern waren aus grauem Stein, von Museberwachsen, und das gewaltige Tor worked uralt. Runen waren in den Stein gemeißelt, und obwohl Anna sie nicht verstand, folgt sie, wie der Schlüssel darauf reagiert. Ein Kloster, flüstert Jonas ehrfurchtig. Hier oben? Let den hier, nicht korrigiert Kale leise. Sondern was Anna trat naher. Das Tor öffnet sich lautlos, obwohl niemand es berührt. Ein kalter Wind wet innen entgegen, und im Inneren schlummerte schwaches Licht. Ohne Zusagen schritt Anna hinein, Kale in ihrer Seat, Jonas widerwillig hinter her. Die Halle im Innern war riesig, die Deck verschwand in der Dunkelheit. Statuen von Kriegern und Gelehrten säumten den Weg, alle hielten verschieden Symbole delicts in den Händen, Schwerter, Schlüssel, Stab. Anna spürt, wie der Schlüssel in ihrer Hand immer heißer wurde. Den, aus den Schatten, trat eine Gestalt. Es war ein alter Mann, hager, mit langem grauem Haar und Augen, die wie Silber looketen. Stutzten sich auf einen Stab, und dessen Spitze ein Kristallglaum. Seid gekommen, sagte mit einer Stimme, die alt und zugleich kraftvoll war. Das Licht hat gefeiert Kale trat vor. Bist du, der alte lachelt schwach. Ein Hutter.
Main name is Serafin. Ich wache seit vielen Jahren hier, auf die Ankenfeet Wortend, die das Lichttrigen sen Blick viel auf Anna und Kale. Ihr beid. Kinder delicts Anna schlucht. Es gibt also wirklich Andir, ja, antwortet Serafin. Doch nur wenige Überleben Deicheten, ihr Skicksel zu erfüllen sen Blick glit zu Jonas. Und du, bist ein Wachter de Fades, auch wenn du es noch nicht weißt Jonas start innen. Ein was, jeder Trigger delicts hat Begleiter, erklärt Serafin. Freunde, die keine Kraft besitzen wie Sie, aber dennoch entscheidende Rolle spielen. Sie sind die Wage, die das Gleichgewicht halt. Ohne Sie werden die Kinder delicts ihr Ziel verlieren Jonas riss die Augen auf, dann lacht unglaubig. Das soll wohl ein Witz sein. Ich. Eine entscheidende Rolle. Ich kann nicht mal richtig Führer machen, doch Serafins Blick war ernst. Manchmal ist Mut wichtiger als Jet gab Anna Fold, wie ihr Hörst schneller schlug. Serafin, warum wir? Was sollen wir tun, der Alte hab den Stab. Die Schatten Briten sich aus ihr habt ihr verboten gesehen, doch das war nur ein Tropfen Emotion. In den Tiefen dieser Welt erwacht etwas Altes, Dunkleres. Ihr Aufgabe ist es, das Gleichgewicht zu bewahren, bever als im Schatten versinkt Kale bald die Faust. Und wie, Serafin dutet auf die Wand hinter ihm. Dort looketen die Runen plötzlich auf, formten eine Karte, die Welt in Graben umrissen. Murier Punkt brannten auf, verteilt über Länder und Meer. Ihr seid nicht die Einzigen, sagte Serafin. Es gibt noch andere Kinder delicts, verströt über die Welt. Ihr müsst sie finden. Den nervariant könnt ihr das Dunkel besiegen Anna start die Karten, ihr Hers pocket. Und wenn wir sie nicht finden, Serafin senkt den Kopf. Dan word die Welt fallen die Drei verbrachten die Nacht im Kloster. Serafin gab ihnen Nahrung, zeigt ihnen Kammern, in denen sie ruhen konnten. Anna lag wach, den Schlüssel in der Hand, und dachten die Wort de Alten. Variant. Das hieß, ihr Reis hat gerät erst beginnen. Am Morgen versammelten sie sich ernut in der Halle. Serafin stand am Tor, als wurde sie verabschieden. Jet nach außen, sagte Dort liegt die Nacht per Aberseid gewarnt, die Schatten wissen bereits von Yucca. Sie werden starker, nachher ihren Verbündeten kommt Anna nicht. Wir werden sie finden Serafin legt die Hand auf ihr Schulter, sen Blick durchdringend. Vergis niemals, kind, das Licht ist kein Waf alien. Es ist auch ein Versprechen. Wenn du es nur zum Kämpfen benutzt, wirst du verlieren. Aber wenn du es zum Schützen nutzt, wirst du siegen mit diesen Worten öffnet das Tor. Das Morgenlicht viel hierin, golden und klar. Anna, Kale und Jonas treten hinaus, bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Doch kaum hatten sie das Plateau verlassen, horten sie es wieder, dieses Flüstern im Wind. Es war lauter als Zuver, dichter. Die Schatten waren nicht weit. Anna bald die Hand den Schlüssel. Dies war nur die Ruhe vor dem Sturm. Und tief in ihrem Herzen wassaint sie, die war verbotene Reise begann erst jetzt der Außenrief. Hinter ihnen lag das Kloster, ein sicherer Hafen in den Bergen, doch Anna wassaint, dass sie nicht zurückblicken durft. Serafins Wort halten in ihr nach, das Licht ist ein Versprechen es war schwer, diesen Gedanken festzuhalten, während die Kalte der hohen Luft ihr Gesicht peitscht und der Wind die Baume zum Beben bracht. Die Drei Gefährten stiegen vom Plateau hinab. Kale ging voran, sen Blick ins Schlossen, während Jonas in gewohnter Weise murrt. Weißt du, Anna, gucket ich hat mir unter verbotene Reise viel leicht Palast, schätze und ein bisschen son vorgestellt. Aber nein, wir müssen natürlich über jeden verdammten Berg klettern Anna lachelt schwach.
Du hast gehört, was Serafin gesagt hat. Wir haben kein Wall schon klar, Nert Jonas, aber mein Bein haben sehr Wall in Wall, und die Streichen bald Kale bleib abrupt stehen. Sen Blick wand nach außen, als kent durch die Baume hindurchsehen. Hort das, Annalot. Sie erst worden der Wind. Dan ein Ferns dronen, tief und unheilvoll, wie das Grollen eines Unwetters. Doch der Himmel war klar. Das sind kein Wolken, flustert Kale. Das ist der Klang der Schatten drei Tagesagen sie durch Walder und Taler. Je weiter sie nach außen kamen, desto deutlicher wurde die Veränderung der Landschaft. Sie erst waren es nerferdert ast und Kalabaume. Dan ganz flachen Verbranter auf denen kein Graham mehr wuchs. Der Geruch von Aschlag in der Luft, so schwer, das Jonas irgendwann Touch vor Mund und Naseband. Das ist nicht normal, murmelt Hier muss ein Führergeütet haben nein, widersprach Kale mit ernster Stimme. Führer bringt neues Leben. Hier ist nichts. Nur still am Abend devierten Tages errichten sie in Anho. Vor innen lagen Stadt, oder das, was devon übrig war. Hohe Mauern, von Rissen durchzogen, Term, die Wieser Broschen Finger in den Himmel ragten. Rock stieg nach aus Manchen Ruinen auf. Annafold, wie Hirschwer wordy. O nein, in Stadt der Menschen, stellt Kale fest, warend die Ruinen must einst Waller leben. Jetzt, Jonas runzelt die Stirn. Viel Licht gibt es überleben. Viel Licht, entgegnet Anna, doch sie glaubt es selbst kaum. Versichtig stiegen sie ins Tal hinab und betreten die Stadt durch ein zerbrochenes Tor. Der Gestank von Motor und verbranntem Holz war überwältigend. Hauser lagen ingestert, Strassen waren von Gerol blockiert. Überall Spuren von Kämpfen, zerbrochene Waffen, Blut, das langs Schwarz worden war. Das ist, ein Massaker Joasen, murmelt Jonas mit belegter Stimme. Anna sich nieder und haben zerbrochenen Schild auf. War mit einem Zeichen vers hen, ein Son, umgeben von Flammen. Das Zeichen de Ordens der Wachen, sagt die sie lies. Sie haben versucht, die Stadt zu verteidigen und sind gefallen, fügte Kale hinzu. Plötzlich sucht Jonas zusammen. Habt ihr das gesehen, zwischen zwei Ruinen höchsten Gestalt vorbei? Schattenhoft, kaum mehr als ein Umriss. Nicht schon wieder, flustert Jonas, die Handen seiner Waffe. Kale zog schwert, die Klinge glitzert im schwachen Licht. Sie sind hier die Gassenskinen sich zu verringen, warend sie tiefer in die Stadt vordringen. Überall höchsten Dunkel Umrisse, verschwunden wieder, sobald man genauer hinsa. Annafold, wie der Schlüssel in ihrer Hand vibriert, als würde auf die Nachhederschatten reagieren. Wir sind nicht alien, murmelt sie. Das war uns klar, sich Jonas. Die Frage ist, warum spielen sie mit uns? Normalerweise greifen sie sofort und Kale bleibt stehen. Weil sie etwas bewachen hat kaum ausgesprochen, da öffnet sich die Straße zu einem Platz. In seiner Mitstand ein riesiger Obelisk aus schwarzem Stein, durchzogen von roten Rissen, die pulsierend leuchteten. Ein unheilvolles Brummen erfüllt die Luft, als ob der Stein selbst atmet. Was, ist das, Anna spurt, wie der Schlüssel heiß wurde, so sehr, dass sie in kaum noch halten könnt. Kale trat naher. Ein Anker Jonas runzelt die Stirn. Ein was, ein Zugang für die Schatten, erklärt Kale. Ein Ort, in dem Welt und die unser verschmelzen. Solange existiert, werden sie starker sein, zahlreicher, unaufhaltsam annafold, wie Atem stockt. Und wir sollen unser Storen, Kale nicht ernst. Das Licht kann es.
Aber es wird nicht leicht nach bever Anna antworten könnt, ein Schrei. Aus den Ruinen stürten Gestalten hervor, nicht mehr schattenhaft Risse, sondern körperlich Kreaturen, grotesk verdreht, mit gluhenden Augen klein, die im Zwielicht funkelten. Na großartig, rief Jonas Zog sensuert. Genau das hab ich gebraucht, der Kampf brach los. Kael stürmt nach vorn, sein Klinch strahlt im Licht, jeds schwingen lies Schattenkreaturen zurückweichen oder sie Stab zerfallen. Jonas kämpft in seiner Seat, weniger elegant, aber voller Entschlossenheit, blockt Angriff hielt den Rücken frei. Anna stands adjourned hinter ihnen, der Schlüssel brennend in ihrer Hand. Sie spürt, dass Merkant, das darin Kraft verbergen war, doch wie sollt sie rufen? Anna. Jetzt, Kael Stimme schnitt durch das Chaos. Der Anker, sie rand los, warend Kael Jonas die Kreaturen zurückdrängten. Der Obelisk bet, nachher sie kam, sein Riss looketen immer heller. Anna legt den Schlüssel auf die glatt Oberfläche. Ein gleißendes Licht brach hervor, so stark, dass sie die Augen schließen musste. Sie hört ein Kreischen, ein Beethovens Heulen, alsob die Schatten selbst vor Schmerz schrien. Mehr, Anna, hört sie Kael rufen. Sie konzentriert sich, doch den Seraphins Wort, das Licht ist ein Versprechen nicht zum Kämpfen, sondern zum Schützen. Sie dachten Jonas, der sich immer wieder trotz seiner Angst stellt. En Kael, der sie nie alien lies. En die Menschen dieser Stadt, die gefallen waren. Das Licht explodiert. Der Obelisk zersprang in tausend Stück, die im nix vergingen. Die Schatten schrien ein letztes Mal, dann lösten sie sich auf, als hat der Wind sie verweht. Still legt sich über den Platz. Nur ihr Atem war zu hören. Jonas sank auf die Knie, sensuert neben sich. Ich lieb noch, Kael wischt Blut von seiner Stirn, sen Blick ernst, aber auch voller Stolz. Du hast dich gut geschlagen. Anna hielt den Schlüssel fest, der nun ruhig kalt in ihrer Hand lag. Sie folgt sich Schopfeet, als hat das Licht ihr Kraft genommen. Doch in ihrem Herzen war auch ein Funken Hoffnung. Das war nur sagte Kael schließlich dutet auf die Stelle, wo der Obelisk gestanden hat. Ein Anker von Weilen. Wir müssen die anderen finden. Jonas stöhnt. Natürlich müssen wir das. Warum auch nicht? Ich mein, was waren schon Ferien am Meer, doch trotz seiner Wort lächelt schwach. Anna sah zum Horizont. Der Außen lag noch immer vor ihnen, voller Gefahren. Aber auch voller Möglichkeiten. Wir schaffen das, sagte sie leise. Zusammen zum ersten Mal seit langem glaubt sie wirklich daran.